Thank you for calling. Have you received a new letter from the murderer? No, thank goodness. How are things in Churston? I questioned Lady Clark, but I will not leave until I have examined everything of interest to me here. Fortunately, Franklin is absent, and I have a skeleton key. Have you seen Thora Grey again? Briefly. Ist der Stream wieder da? Er hat ein bisschen die Bitrate gespielt. Ah ja. Hier ist mal wieder der ganz normale Router. Neustart. Aber ich glaube, der Stream müsste wieder da sein. Sitzung eine Minute. Ja. Mal gut schauen. Steam. Okay. Bitrate ist wieder da. Ja, jetzt wieder. Jetzt ist wieder da. Ja, manchmal, wie gesagt, kurz nach 1, so Router Neustart. But rest assured, I intend to summon her to London soon. She's a fascinating girl. But secretive. I would like to ask her a few questions. Poirot, she wouldn't hurt a fly. Each to his own, my friend. Yours are pretty often mine old ladies that have the maladies. Poirot, are you mocking me? No ill intended, rest assured. À bientôt, mon ami. Jetzt können wir uns alles anschauen. Jetzt können wir uns das ganze Haus anschauen. Arsenik. Okay, das ist Gift. Außer bei Teil ist, glaube ich, Gift. Miss Thora Grey, Comside, Churston, Devon. Arsenic trioxide thallium. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, ist, müsste Gift das sein. The Black Dragon's Curse. The Black Dragon's Curse. To Franklin, who will never grow up. January 25, 1928. Car Charlotte. Außer ich hier mich. Aber ich glaube, das war Gift How am I gewesen. going to open this trunk? Let us examine it. Das ist irgendein. Warte mal. 1928. Oder 1927. Warte mal. Erstmal von hier, oder? 19. Siebenundzwanzig. Leaving the code on the trunk. What a strange character Franklin is. Weil keiner kommt drauf, dass das der Code ist. Weil es einfach, die kleben drauf, wo sie hinreißen, das war's. 12 Uhr. Okay, das kann man drehen. Ne. 31. Sieben. Okay, kann man doch. 28.
Ah, das ist der, oder? Das nervt ein bisschen. 20, nicht als wenn Datum. Hm, das kapiere ich jetzt nicht. Das kapiere ich jetzt nicht. 28, 39. Kann das Bild nicht mehr verschieben. Was ist das für ein... Will ich verarschen? Das geht. Und die Uhr. Ah, 28,7. Wäre wenigstens eine Idee oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Sir Carmichael's collection could rival that of a major museum. The door is locked. Aber wenn, dann müsste der Schlüssel. This unit contains the medical records for Sir Carmichael Clark's patients. Let us study them closely and see if there are any familiar names. No deaths on the records from A to D. They've been handled recently. No known names. Disappointing. Lots of dust. The records from E to Z have not been touched for years. No known names. Disappointing. Also nichts mit dem guten Doktor. Da waren wir schon gewesen. Ich schau noch mal. I see some papers that were not Ah. there the first time I visited. Okay, neu. Valuers report property. Ah, schon wieder gedrückt. Court and Brunskill. The name is familiar. Is that not the name of the firm Donald Fraser works for? Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comside Trust. Okay, das haben wir gelesen. Lady Clark, your wife is... I Scheukkrebs. estimate that Lady Clark's... Ein Jahr, bla bla. Hab ich schon gehabt. These daggers are only ceremonial weapons. Okay. Und das war neu gewesen. Ah, Comside's private collection.
purchases since 1920. The catalog for... Ja, schon gehabt. Da waren die Drachen gewesen. Oh, ein Brief. There are some very valuable objects here. Die Karte. South ist abgefahren. Traditional Chinese map. Facsimile. South is on the top of the map. Ja. Compass, point to the south. Bronze and magnetite, Han Dynasty, circa 210 BC, purchased in Hong Kong 1935. Also erst vor kurzem. Kurz vor seinem Tod. Ah, der Bronze. Gut. Wahrheit. Attention, Franklin. Task list. A. Ordering Lady Clark remedies. Done. B. Tidying up real estate property files. Done. C. Calling the lawyer about inventory. Done. D. Update the tenant-farmer list. Done. E. Update land rent accounting. Done. F. Ordering a restock of arsenic. Done. P.S. I have left on the living room table some of my things I don't want to keep. The locket and the dagger. I am sure you know why. Thora. Da ist Blut drauf. A dark dragon for a bright-haired maid. C. I've already seen similar daggers. Ja, wir wissen ja schon wo. Das haben wir, das haben wir. Und da geht's raus. Aber ich muss nochmal reingehen in den scheiß Koffer. These daggers are... Sir Carmichael's... Musste der Koffer. Ah, jetzt noch rein. Okay. Wieder ein Rätsel. Überlegung. This plate appears to be able to move, but something is blocking it. The New Siberia Archipelago. This plate appears to... This plate appears to be able... I must need something to continue. Okay, das heißt... This plate appears... Ja. Libya. Südamerika. Brazil. Irgendein Knopf, okay. Ja, irgendwas fehlt mir noch für den Rätsel.
gehen auf Jagd. February 1922, South Africa. Oh. Winnie Pooh. July 1920, Alaska Peninsula. Von England nach Alaska. Respekt. Franklin appears to be very active. Kaliber 75. Schläger, mach Sport. Franklin Clark appears to be a typical British gentleman, a good sportsman, a hunter, a traveler. Ohne Geld. Das haben wir, das haben wir. Ich dachte, ich könnte hier was machen. Überlegung. A Chinese symbol is engraved on this metal disc. This character appears to be the wrong way round. I should continue to study this cupboard. Like this character appears to be the right way round. Das alle müssen wir in That's it. This character appears to be the right way round. die richtige Form bringen. Nein, nein. Like this. Ja. This character. Sagt immer das Gleiche. Nein. Like this character appears to be the right way round. So. Well. The characters engraved on this padlock resemble those engraved on the metal discs. Ja. Hätte ich mal drauf geachtet. Der erste. Ja. So. No, it's not. Ja, die Klappe. Jetzt habe ich mir die merken kann. Was ist das hier? Drei ist. Wieder neu. Oh. Hm. Lol. At last, the cupboard is open. Lol. The Railway Children, E. Nesbit. For Franklin, und Heffy's Christmas, 1910. Hier. Oh, China. Traveling in China, a practical guide for English travelers. Ja, früher war Hongkong. Bitte England. Jetzt eine Sorgakt. Schaut sie bei Englisch. Genteel and wild, English countryside revisited. Und Helmet, flask and rifles, Franklin is very well equipped. wie zum Fick haben wir das hier?
Sie soll's. Warte mal. I must need something to continue. This plate appears to be Australia. This plate appears. This plate appears. This plate appears. Okay. This plate appears to. This plate appears. This plate appears to be able to move. This plate appears to be able. Jetzt. So man das bewegen kann. Ob du irgendwas hast. This plate appears. This plate appears. This plate appears to be able to move, but Kannst du. this plate appears. This plate appears to be able. This plate appears to be able to move. Ich habe hier keine Ahnung. Ehrlich. I must need something to continue. Ach nee, ehrlich. Ja, hätte ich nicht gedacht. This plate appears to be. Halt die Fresse. This plate appears. Irgendwas fehlt mir für den Scheiß hier. Aber das ist der perfekte Koffer von draußen. Höchstwahrscheinlich ist hier irgendein scheiß Teil How drin. am I going to open this trap? Lass mal schön ausschauen. Seite 27. China. Nein, okay. Ist mir scheißegal. 27. Leaving the code on the trunk. What a strange character Franklin is. Fünf. 20. Okay, hier kann man nicht mehr weitermachen. Dann kann man nicht mehr hoch und runter schieben. Ah.
7:20 Uhr. Könnte das sein? So, what is Ah, this sound? doch. I should be able to open the trunk now. Okay. Das war einfacher als gedacht. There we are. Ah, okay. Ich dachte, irgendeine Scheiße. Ah, Alki. Whiskey and other good quality drinks. Mr. Clark really has refined tastes. Whiskey and other good quality. Bestimmt in einem von denen ist der Schlüssel für sein Zimmer. Why has Franklin put an Allen key inside his trunk? I'll borrow it for a minute. Das kann bestimmt. Ah, hier. Bestimmt den Imbusschlüssel. Ja, das auch den. Kann ich. Nein, okay. Nein. Normalerweise dahin, Imbus hat den Schlüssel und rein damit. An Allen key. It can be used in 5 positions. So, jetzt. Ich habe hier. An Allen key. Ja. Another screw. Ja. Also hat die Idee gekommen, dass man das auswählen muss. Für den Imbusschlüssel. This engraving is not very easy to understand. I need to sort it out. Das ist die Weltkarte. Drehen. Schön. Da. Die Mitte muss sein.
ich jetzt verkehrt rum gemacht, die Scheiße? Die mit dem kann ich nicht drehen. It is blocked. Ach nee, hier nicht. Hier stimmt es nicht. Die Schieberes habe ich immer gehasst. Ja, was umgeben, das war. Franklin must really love his country to have an engraving in his trunk. I think I heard the panel above release. Draufdrücken in der Mitte. A signet ring? A signet ring with a code written on it. 1587. It may be useful to me. Hier die Scheiße machen. 1587. Plates around the picture appear to have unlocked. I think I've already seen these symbols on Franklin's trophies. Stehen, was für Tiere die sind. Australien. The African kudu. South Africa? Irgendwas gemacht. Gegen einen Bär. The Alaskan Kodiak bear. Irgendwas zu zusammenpassen. Bin ich ehrlich, keine Ahnung. Hier müsste. Okay, das kann ich ändern. Das kann ich auch nicht ändern. Das geht. Das gleiche. The lion of Sumatra. I heard the sound of a mechanism. Strange way of protecting one's safe. Triangulating one's hunting sites on a map. 1587. These documents are very likely going to help me for the rest of the inquiry. Ja. Wie das versteckt hat.
A dozen gold sovereigns. Some shares for the Southern Railway and some treasury bills. This is not worth much, hardly enough to justify your robbery. School reports. Charlotte Clark, Comside, Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Chim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong, Comside, 1935, January 1st. I wish you with all my heart a happy year 1935. Writing my greeting cards, I have affectionate thoughts for you. Always smiling as a child, sailing to distant countries and bringing back to us trunks full of wonder. At home, everything annoys me, starting with this young Thora Sir Carmichael is so fond of. I have nobody to share my feelings with, so I write to you. How can I tell you what happens to me? The simplest way the better. I am doomed. I still have 1 year to live, no more. How do I know? I opened the secret drawer of Carmichael and read a letter not addressed to me. In this letter, Dr. Logan tells my husband in the most direct way the truth he conceals from me. Sir, I know, but my husband doesn't know I know. Please don't tell him. And if he shares the truth with you, act as you are surprised. Carl will probably speak in his usual convoluted way, but I wanted to be the first to announce it to you. It does matter to me that you are aware of what happens in Comside. Warm regards, Charlotte. Ja, das ist gewusst. Sir Carmichael Clark, Comside, Churston, Devon. To Mr. Franklin Clark, Peninsula Hotel, Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong. Comside, 1935, January the 12th. Dear Franklin, first, I wish you a good start to a successful new year. I have received your letter dated December 10th. Thanks for defending my interest against Wang, this robber. Things could have got pretty bad if you weren't a real cold-blooded guy. I envy you for that. Things go on here much as usual. Charlotte is moderately free from pain. I wish one could say more. You may remember Thora Gray. She is a dear girl and a greater comfort to me that I can tell you. I should not have known what to do through this bad time but for her. She has an exquisite taste and shares my passion for Chinese art. No daughter could be a closer or more sympathetic companion. Life has been difficult, but I am glad to feel that here she has a home and true affection. You wrote me you want to stay in China for 1 more year or even longer. I don't object. The longer you stay, the more opportunities you will have to increase our collection. Nonetheless, you should know that we miss you here, and that Charlotte will be gone by the time you come back. I am, dear Franklin, your truly affectionate brother. Alles schön willkommen. Eton College School Year, 1912-1913. Franklin Clark. School report for Franklin Clark. According to his teachers, Franklin was a good student, but lacked discipline. Könnte aber was alles hier verstecken. Alles in der Umgebung. Das haben wir. Das heißt, ich könnte jetzt hier rausgehen. Da waren wir nicht gewesen. Where is the horrible smell of carrion coming from? Rein. Something makes me feel uncomfortable. Ja. Oh, Brown pellets. Revolting. tote Brown Ratte. pellet. Revolting. Tote Ratte. Tut-tut. The gardener does not follow the alignment. There, that's better. It is symmetrical.
There. Okay, da geht's nicht weiter. Da kann man... Oh, hier ist was. Da geht's raus. Schöner Brunnen. This fountain makes a very relaxing sound. Ah. Bin ehrlich. Wenn ich zu lange da werde, This wisteria is in full bloom. müsste ich da und pinkeln. Und so. Psst. It was probably the gardener who lit this fire. Look here. I wonder if someone wanted to get rid of these papers. This subject would probably be useful to me. Let us now try and get our brain cells to work. Ansetzen. Parameter habt ihr Gegenstände kaum gelassen. Parameter habt ihr Gegenstände kaum Zeit gelassen. Achso, weil nicht mehr in Verbindung gebracht wird. Hm. Ah, okay. Diebstahl. Everything that Thorgray has left behind comes from Sir Carmichael's collection. He most probably gave them to her, but she chose to leave them here rather than run the risk of being accused of theft. It is understandable when you know just how much Lady Clark mistrusted her. Let us now try and get our brain cells to work. Das stimmt auch wieder. Gift. Ist. Nein. Ah, stimmt. Thorgray had no reason to kill someone who only had a few months left to live. The poison she ordered was for rats. The gardener must have made good use of it, considering the stinking remains on the path not far from the property. I've finished here. I must put the skeleton key back and inform Hastings that I'm returning to London. Oh, haben wir geschafft. Nö, achso. Ah, die haben schon einen Grabstein gemacht. Die haben schon den Grabstein. Das ging ja schnell. Day of peace, Carmichael. Charlotte. Wobei, gab es ein paar Tage vergangen, seitdem der gestorben ist. Ah, das wollte ich. Das war der If someone has Blätter. tried to get rid of these documents, they may be important. Ich bin sicher, dass es das Werk des Mörders war. Die Inhalt ist wesentlich für Ihr Inhalt ist wesentlich für die Ermittlung. So, jetzt nochmal anschauen. Dankeschön. Clark's greenhouse. It must hold some rare plants. Aber ich komme nicht rein. I would like to congratulate Clark's gardener.
What symmetry! Ja, genau sowas zu machen ist schon extrem. Hammer, Hammer, Hammer. Jetzt können wir nach Hause. So, Schlüssel abgeben und auf nach London. Ah, I must put the skeleton key back and inform doch zurückgeben. April 19. Yeah. April. So. Draufdrücken. Perfect. Nothing else is keeping me here. So, jetzt können wir ihn anrufen. Hello, Hastings? I have finished in Churston. I will take the first train. Tell me, do you know how to restore writing on a burnt document? Yes, you just have to soak a cloth with a hydrochloric acid solution and rub the sheet of paper. Then the characters appear. Bien. You have been of great assistance, Hastings. Could you please order the solution as soon as possible? Of course, but what documents do you want to read? You will see, my friend. À ce soir. Aber wir sind gut vorangekommen für heute. Donald Fraser is here. He insisted on waiting to see you. Weil wir machen mal für heute mal Feierabend. Wir haben schon 2 Uhr. Aber nächstes Mal geht's mit dem Game weiter. Morgen weiß ich nicht. Oh, ist bald Spiel vorbei. Von auf. Wir sind schon da. Okay. Ah, hier kann man das. Okay. Ich denke mal, geht das Spiel so schnell vorbei? Okay. Aber ich denke mal, wir werden vielleicht am Sonntag weitermachen. Weil wie es aussieht, geht das Spiel nicht wirklich lang. Mal schauen. Ist noch jemand online? Sagen wir so rum. Kann man jemand reden? Nö, alle pennen. Daher wünsche ich mal eine gute Nacht. Schlaf gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.